So mere defendant capable of authority in a suit for a permanent injunction. If you are appealing for a defendant, మీరు ఆ క్లెయిమ్ పట్టుకుని సెక్షన్ 41 చదవాలి. ఈ 41 లో ఉన్న క్లాజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఏమైనా సరే మీ క్లెయిమ్ లో పనికొస్తాయా, వాటిని మీరు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో యూజ్ చేయొచ్చా? రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇంజక్షన్స్ రాయాలి అంటే మీరు చదవాల్సింది సెక్షన్ 41 ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ లా. అది చదివితే కోర్స్ the injunctions when refused, that is the heading. So you should be in a position to tell the court that your honor under section 41C under section 41C, I mean the plaintiff is not entitled for injunction. So I'll just read these sections one by one. Section 41A. To restrain any person from prosecuting judicial proceedings pending at the institution of a suit in which an injunction is sought, unless such restraint is necessary to prevent multiplicity of proceedings. B. To restrain a person from instituting or prosecuting any proceeding in a court not subordinate that from the injunction which is sought. Restrain any person from applying to a legislative assembly. earlier section. అలా రామారావుని ఎమ్మెల్యే కంటెస్ట్ కూడా ఇంజక్షన్ ఇవ్వండి. ఓకే, దట్ ఈస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంజక్షన్ షల్ నాట్ బి గ్రాంటెడ్. టీ. టు రిస్ట్రెయిన్ ఎ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఇనిషియేటింగ్ ఆర్ ప్రాసిక్యూటింగ్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్ ఇన్ ఎ క్రిమినల్ మ్యాటర్. వాడు నా మీద క్రిమినల్ కేసు పెట్టకుండా ఇంజక్షన్ ఇవ్వండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది రైట్స్. దీస్ ఆర్ ద రైట్స్ విచ్ ఆర్ పర్ సే ఎంటైటిల్డ్ టు. ఇఫ్ యు స్లాప్ మీ, ఐ యామ్ ఎంటైటిల్డ్ టు ప్రాసిక్యూట్ యు. If you cheat me, I am entitled to prosecute you. If you do anything which is in contradiction of law, which is likely to disturb my right over my property, I can sue you. Equity rights, equity injunctions, injunction restraining him from filing a suit cannot be granted. There's one example I'll tell you now. Context lo vachina experience what cheptanu. There's a contract between steel plant and my client. Okay. In that contract, there is a prohibition. Clause number 38, there is a prohibition. స్టీల్ ప్లాంట్ కి నీకు నాకు మధ్య ఏమైనా గొడవలు అయితే మనం కొట్టుకోకుండా కోర్టుకి వెళ్ళి కొట్టుకోవద్దు, ఆర్బిట్రేటర్ దగ్గరికి వెళ్దాము అంటే దట్స్ వాట్ ఆర్బిట్రేషన్ క్లాస్. నువ్వు నీ ఆర్బిట్రేటర్ నామినేట్ చేసుకో, నేను నా ఆర్బిట్రేటర్ నామినేట్ చేసుకుంటా, వాళ్ళిద్దరు కలిపి ది ప్రిసైడింగ్ ఆర్బిట్రేటర్ ఆర్ అన్ ఎంపైర్ వాడిని ఎగ్జామిన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద క్లాస్. ఇందులో సెక్షన్ క్లాస్ 28 లో మళ్ళీ 1, 2, 3, 4 అని కొన్ని సబ్ క్లాజెస్ ఉంటాయి. మీరు స్టీల్ ప్లాంట్ కాంట్రాక్ట్స్ వస్తాయి. అందులోనూ వాట్ ఆల్ క్లెయిమ్స్ కెనాట్ బి రైజ్డ్. ఆర్బిట్రేటర్ దగ్గర ఎటువంటి క్లెయిమ్స్ చేయకూడదు. ప్రొహిబిషన్ ఎక్సెంట్రియల్ మ్యాటర్స్ అంటే లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ అడగడానికి వీలు. ది క్లెయిమ్ ఫర్ ఓవర్ స్టే అంటే సంవత్సరంలో అయిపోవలసిన కాంట్రాక్ట్ ని ఎవరితో డిలే అవ్వలేదు. స్టీల్ ప్లాంట్ వల్ల డిలే కాదు, నా వల్ల డిలే కాదు. సంవత్సరం 12 నెలలు అవ్వాల్సింది 26 నెలలు అయింది. ఈ 26 నెలల వాటికి నేను నా స్టాఫ్ కి శాలరీస్, రూమ్ రెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్, పవర్ బిల్లు, పెట్రోల్ ట్యాక్సెస్, ఫుడ్ ఇవన్నీ కలిపి నాకు 10 కోట్ల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అయింది. దాట్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఎంటైటిల్డ్. యు అండర్స్టాండ్? బికాస్ స్టీల్ ప్లాంట్ తక్కువ వల్ల, స్టీల్ ప్లాంట్ చేసిన డిలేస్ వల్ల నేను 2 సంవత్సరాలు ఎక్స్ట్రా ఉండాల్సిన సైట్ లో, కాబట్టి నేను 200 మంది ఎంప్లాయీస్ నేను పోషించాను, నాకు 10 కోట్లు ఖర్చు అయింది. హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ ఐఎమ్ ఎంటైటిల్డ్ టు దట్. కానీ దిస్ కాంట్రాక్ట్ సేస్ దట్ ఐ కెనాట్ మేక్ దిస్ క్లెయిమ్ బిఫోర్ ది ఆర్బిట్రేటర్. దీస్ క్లాజెస్ ఆర్ నాట్ ఆర్బిట్రబుల్ అంటారు. అంటే ఏంటి? నేను ఆర్బిట్రేటర్కి వెళ్ళి అడగలేదు. దట్ మీన్స్ వాట్? ఐ కెన్ ఫైల్ ఎ సివిల్ సూట్. యు అండర్స్టాండ్? If the contract says that I am not entitled to make any such claims anywhere అన్నారు, ఆర్బిట్రేటర్ దగ్గరే కాదు, నువ్వు సివిల్ కోర్ట్ కూడా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అన్నారు, then that is prohibited under this clause. That is prohibited under the clauses of Indian Contract Act also. Contract prohibiting legal proceedings is void ab initio. Similarly, legal proceedings initiate చేయడానికి వీలు లేకుండా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి అని ఎవరైనా అడిగితే పోస్ట్ will not or shall not interfere. And then, let's say and then to prevent on the ground of nuisance an act which is not reasonably clear that it will be a nuisance. మన ప్రకారం పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ లో మన ప్రకారం
మన ప్రకారం మన ఇంటి ప్రకారం వాటర్ స్టాండ్, మన ప్రకారం మన ఇంటి ప్రకారం వాటర్ స్టాండ్, వాడి దగ్గర రోజు వాడు వ్యాన్ రోగాన్ని 10 ఆటోలు స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడికి వచ్చుంటారు. మన ప్రకారం మన అడ్డు, మన ప్రకారం మనకు న్యూసెన్స్. కానీ ఈ ఆటోలు ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నాడు వాటర్ స్టాండ్ నా కాలనీ వాడు వాళ్ళందరూ దే హ్యాపీ విత్ ఇట్. సో యూ కెనాట్ సే దట్ ఆటో స్టాండ్స్ because whether it is nuisance or not, public nuisance or not, annade, it is a matter of confusion. You cannot attribute these are personal reason that you cannot make it as a public issue. That's why it says to prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be a nuisance. So nuisance and the public nuisance, for example, visualize a situation. In particular road going towards Green Park to Silver Junction. That entire road is converted into a one-way road. You cannot travel this side. It is a public nuisance. For the reason that because of declaring one particular road as a one-way speed, so many number of people are being subjected to some kind of inconvenience. That's a nuisance problem. Whereas if one person is suffering, it is very difficult to decipher whether it is nuisance or not. Therefore, God will not interfere. So if someone files a suit, you are requiring for an auto guy saying that, sir, we can comfortably argue the matter saying that what the plaintiff is claiming to be a nuisance is a nuisance for him. It is not a nuisance for the rest of the people. Nuisance and the matter, it is at the public domain. Individual nuisance definition of there are more of 5 minutes after that. So when the definition itself is incapable of being deciphered, court cannot grant a relief of injunction. And then to prevent a continuing breach in which the plaintiff has agreed. This is a big difference. Most of the injunctions are understood. To prevent a continuing breach in which the plaintiff has agreed. మన ఇంటి పక్కనే ఒక పిండి మరం ఉందండి పక్కనే. వాడు 20 సంవత్సరాలు బట్టి రన్ చేస్తాం. మనం ఇల్లు 20 సంవత్సరాలు బట్టి ఇక్కడ రన్ చేస్తాం. మనం అక్కడే ఉంటాం. వాడి పొగ దుమ్ము తూలి సౌండ్ గీట అన్ని మనకి 20 సంవత్సరాలు బట్టి వస్తాయి. ఓకే, 20 సంవత్సరాల తర్వాత భరిస్తే 21వ సంవత్సరంలో డిఫరెంట్ ఉంది అని అర్థానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఎక్వీజ్డ్, నోరు మూసి భరించిన అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ లైక్ అ మ్యారేజ్, యూ హ్యావ్ టు in the light way. So you cannot complain about you have equiescence అంటారు. అది న్యూసెన్స్ అయినా దాని వల్ల నీకు నష్టం కలిగినా నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాలు నోరు మూసుకున్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు దాని మీద వాయిస్ రైజ్ చేయడానికి వీల్లేదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లెయిమ్స్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ తోను we take this defense, a defense in the suits related to nuisance. We say that ఈ వింటే మరి ఎప్పటి నుంచో ఉందండి, కానీ వాడు కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు 1913 నుంచి ఎప్పుడు రైస్ చేయలేదు ఆ వాయిస్. ఇప్పుడు సడన్ గా దాని మీద రైజింగ్ అన్ అబ్జెక్షన్. దేర్ఫోర్ హి హాడ్ అగ్రీడ్ హిస్ రైట్ ని వాడే డైల్యూట్ చేసేస్తున్నారు. అదే మొదటిసారి వాడు సౌండ్ పెట్టగానే అప్పుడు అంటారండి రైజింగ్ యువర్ వాయిస్ ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్. బట్ హ్యావింగ్ అగ్రీడ్ యువర్ రైట్, ఎప్పుడైతే రైట్ టు ప్రొటెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా నోరు మూసుకున్నామో దట్స్ వాట్ రైట్ ఎగ్రీజెన్స్ అంటారు. Once you increase, you have no right to call it. So whenever you are getting a plaint, therefore, and 10. Then lastly, when the plaintiff has no personal interest in the matter, this is another important thing. కొంతమంది అర్థమైన దూరమే దావాలు పడేస్తారు. కొంతమంది ఉన్నారు దావా లిటిగేషన్ లేకపోతే నిద్ర పడుతున్నారు. చాలా మంది చచ్చిపోయారు నాకు తెలిసి. కొంత ఉన్నారు వాళ్ళ కోర్టు కన్నా నీకు కొంతమంది చూస్తుంటారు. కొంతమంది సీనియర్లు అయితే తనే కనబడుతుంది. గారికి కూడా తెలిసి ఉంటుంది లక్ష్మీ గుప్తా గారు. వాళ్ళు వస్తేనే కోర్టులో గంట కొట్టి తలుపులు చేస్తారు. అలాంటి క్లయింట్ దే బ్రీడ్ లిటిగేషన్, దే లివ్డ్ అండ్ డైడ్ లిటిగేషన్. వాడికి వాడికి సంబంధం ఉన్నాయో కావాల్సింది. సివిల్ సూట్, సివిల్ కోర్ట్స్ నో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. You understand? Therefore, when you are making a litigation, when you are making a suit, filing a suit for injunction, making a point that you should have a personal interest in the subject matter of this. Okay. అటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది డిఫెండెంట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ హౌస్ ఇన్ వైలేషన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్ ప్లాన్.
అన్న దావా శ్రీధర్పూర్లో ఎవడో కడుతుంటే దొండపల్లిలో ఉన్నాడు దావా పెట్టారు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ది నైబర్ హూ హ్యాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దట్ మ్యాటర్. వారు అటువంటి వైలేషన్ ఇల్లు కట్టేస్తుంటే నా పక్కన ఉన్న నైబర్ గా నాకు కష్టాలు వస్తాయి కాబట్టి ఇంజక్షన్ పట్టేస్తుంది. పర్సన్ హూ హ్యాస్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈజ్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ రిలీఫ్ ఆఫ్ ఇంజక్షన్. దీన్ని మీరు చాలా లిటిల్ స్టేట్మెంట్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. నెంబర్ 1 ఈజ్ ది కాంపన్సేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. ఎక్కడెక్కడైతే ఇవ్వచ్చు దాంట్లో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను లాస్ట్ టైం. రిమెంబర్ a lawyer friend, same name, is no more now. He was in occupation of the building in Dwarka. Okay, as a tenant. Our landlords, Hindustan Aeronautics, and engineers, retired. The old people, they drove down from Sunabida, Varanagula, or into Mandir, Chili, Gadis, Navadu, while Larius was staying to the Rota Permanent. Only Larius and Guru Manis. ఎంత మన స్వైకులు. సో పాపం ఓల్డ్ కపుల్ దేవర్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ ద్వారకా మెయిన్ రోడ్. వీడు ఏం చేశాడంటే దావ పడేస్తాడు. ఇంజక్షన్ రిస్ట్రైనింగ్ ఇంజక్షన్ గ్రాంటెడ్. తర్వాత లోకల్ బిల్డర్లు ఈ ఊర్లో కొందరు హేమహేమి పేడలు రాజమండ్రి నుంచి ఊళ్ళు పట్టుకొచ్చి అందులో దట్లు పట్టుకెళ్ళారు. వాళ్ళు కూడా ఫోటో ఉంటాడు. వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక అగ్రిమెంట్ రాశారు. ఏమి అగ్రిమెంట్ అంటే ఈ లాయర్ గారి ఇల్లు ఖాళీ చేయటానికి. అంటే ఏమిటంటే వారికి 1400 SFT ఒక 3 bedroom అపార్ట్మెంట్ ఇవ్వడానికి, 400 SFT ఆఫీస్ స్పేస్ ఇవ్వడానికి, 100 SFT కార్ స్పేస్ ఇవ్వడానికి. కన్సిడరేషన్ ఏంటి? ఎనెంట్ గా ఇల్లు ఖాళీ చేయడం. చూపించుకుంటే దాన్ని మేడం రాసి నిలబడి అంతే జరిగింది. సో ఆ పర్టికులర్ అగ్రిమెంట్ రాసిన తర్వాత దాంట్లో మళ్ళీ కంటిన్యూయింగ్ క్లాజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటి కంటిన్యూయింగ్ క్లాస్ అంటే, ఒకవేళ కానీ వీటికి 1400 SFT ఆఫీసు, 400 SFT ఆఫీస్ స్పేస్, 100 SFT కార్ పార్కింగ్ ఇవ్వలేకపోతే సెకండ్ పార్టీ అంటే ఈ లాయర్ గారు వారు కోరిన చోట విశాఖపట్నం కార్పొరేషన్ ఏరియాలో వారు అడిగిన దగ్గర ఒక 30-50 SFT అపార్ట్మెంట్ ఇవ్వాలి. అందులో ఏంటి అంటే అడగలేదు, ఆఫీస్ స్పేస్ లేదు, కార్ లేదు. అంటే మూర్ఖత్వానికి పరంగా అతి తెలివైన లాయర్లు రాసిన అగ్రిమెంట్. ఈ ఊళ్ళో చాలా మహానుభావులు పేరు అంటే మూర్ఖత్వం. తప్పు చేయాలన్నప్పుడు ఇలాంటి తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ క్లాజ్ లోంచి ఆఫీస్ స్పేస్, ఇల్లు, కార్ పార్కింగ్. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చినప్పటికీ ఓన్లీ 30-50 SFT ఇదే. ఆఫీస్ స్పేస్, కార్ పార్కింగ్ మిస్టేక్ ఇదే. క్లాజ్ సి అది కూడా జరగకపోతే you have to pay me 5 lakh rupees. That means if the defendant or if the party who the tenant is not given the relief, he is not given the apartment, default clause ఏంటి కాంపన్సేషన్ 5 లక్షల రూపాయలు. ఈ 5 లక్షల రూపాయలు అంటే వాడతాను లాస్ ఆల్రెడీ క్వాంటిఫైడ్ యాజ్ 5 lakh rupees. అమ్మా ఈ వీడియో అసలు చూపించినట్టు వాళ్ళ గురించి చెప్తారా? సో 5 లక్షల రూపాయలతోటి 30-50 SFT ఆఫీస్ డిపార్ట్మెంట్, 400 SFT ఆఫీస్, 100 SFT కార్ పార్కింగ్. దిస్ ఈస్ క్వాంటిఫైడ్ యాజ్ టు బి సమ్ ఆఫ్ రూపీస్ 5 lakhs. అంతే కదా. అయిపోయిన తర్వాత ఆ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఈ బిల్డింగ్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ మాకు తీసుకుంటే వాడు ఎట్లా అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది. ఈ లాయర్ గారి నుంచి ఖాళీ చేయించి అక్కడ జగన్నాథ్ గారి దగ్గర లేవు మా ఫ్రెండ్ కే ఉన్న ఒక సెల్లార్లో ఒక అపార్ట్మెంట్ వాడు పెట్టారు. అది అనాలైజ్ కన్స్ట్రక్షన్ పెట్టిన తర్వాత ఈ బిల్డింగ్ డెమాలిష్ చేసి ఇమీడియట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఈ ల్యాండ్ లార్డ్ ఈ ముసలివాళ్ళు నువ్వు కానీ వాడికి ఆ ఫ్లాట్ గా ఇస్తే ఆ లాయర్ మేము టాప్ ఫ్లోర్ నుంచి చూపి చచ్చిపోతాం. హానెస్ట్లీ డోంట్ గివ్ హిమ్ ద ఇంచ్ ఇన్ దట్ ప్రాపర్టీ, మేము చూపి చచ్చిపోతాం. చేస్తే గడి ఇలా అంటారు ఏం చేద్దాం. ఎంత అంటే చూస్తున్నారు ఎవరు. సో స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది స్పేసెస్ సేల్ అయిపోయినాయి. ఒక 30-50 SFT ఆఫీస్ వెళ్ళి అపార్ట్మెంట్ ఒకటి అవ్వాల్సింది ఉంది. ఎందుకంటే ఇచ్చాం. దాని మీద సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ దావా పెడితే నేను అయిపోయి ఫర్ ది బిల్డర్. అండ్ దెన్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏమో రామ్దాస్ గారు అయిపోయారు.
గెటన్ కాదు, ఫోర్త్ ఏడిసి ఆయన మిస్టేక్. ఆయన టిపికల్ శ్రీకాకుళం కలిసి జీవోలు ఏంటి ల్యాండ్ లార్డ్ ఇల్లు కాల్చేయాలి ప్లాంట్ పనా ఎక్కడ తెచ్చేస్తారు ఆ రోజు వరకు నేను దావా గెలుస్తాను. నెక్స్ట్ డే సూట్ వాస్ డిస్మిస్డ్. డైరెక్టింగ్ ది డిఫెండెంట్ మై క్లయింట్ టు పే హిమ్ 5 lakh rupees. మేము ఆ రోజు డిపాజిట్ చేస్తాం 5 lakh rupees. Why I am saying this is, if you are believed that you are sought, be it a specific performance, be it a temporary injunction or a counter injunction, if the loss that you are likely to sustain is capable of being compensated in terms of money, నీకు ఇంజెక్షన్ ఇవ్వకపోతే వచ్చే నష్టాన్ని మనం మనీ రూపంలో భర్తీ చేయగల పరిస్థితి ఉంటే, కాంపన్సేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటే కాంపన్సేషన్ కానీ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వద్దు. That is what this section says. Therefore, whenever you get an injunction suit and play it in your office, to defend that claim, you first read section 38, whether ఈ పర్టికులర్ ఇంజెక్షన్ పర్మనెంట్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా